يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم Близкият изток е място известно с неспиращите конфликти, религиозни сблъсъци и тероризъм. В новините този регион редовно е споменаван с думите война, криза, тероризъм, конфликт и бежански вълни. В продължение на хилядолетия Близкият изток е един от най-важните политически, икономически, търговски, религиозни и културни центрове. Там се появяват и трите големи аврамически религии – юдаизъм, християнство и ислям. Вярата е първата от трите сестри – вяра, надежда и любов. Тя винаги е началната точка. Библията казва, че никой не може да дойде при Бога без вяра, нито пък да му угоди. Съществува ли равенство между хората, или то е поредната добра идея, която не среща изпълнение? Светът може да е красиво място, обаче има и доста ужасна страна. Според Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година насам, всички човешки същества се раждат с равни права. Някои мюсюлмански страни обаче критикуват текстовете й, защото не взимат предвид спецификите на ислямския начин на живот. We find out that the root of all the problems is religion. През 1982 година Иран изразява позицията си относно декларацията, като заявява, че документът отразява само светското схващане на юдео-християнските традиции, които не могат да бъдат приложени от никой мюсюлманин без той да престъпи шерията. In Iran, Islamic Republic, as the name mentioned, is Islamic. So there is no difference between politics and religion. Културната идентичност на всеки народ е краска от голямата картина шедьовър на световното разнообразие от традиции и обичаи. Но често краските са огнено-жълти или кърваво-червени, поради непрекъснати делби и разделения. Ако си стоиш само в твоята си къщурка, рискът да смяташ, че това е целият свят е много голям. В организацията сме работили с хора, които са от толкова много различни националности. Имали сме от Гвинея, от Бразилия, от Сирия, от Ирак, Афганистан, Иран, Украйна, Русия. Опитваме да ги подкрепим, да превдигнем тяхната вяра, независимо какво е тя, защото човек има нужда от някакви устои, има нужда от някаква опора. Но какво е вярата? И нужна ли ни е? Събирателно е за надеждата, за упованието, за силата, за безграничната вяра, че можеш да променяш. Затова света е толкова различен, откакто човек съществува. Мисля, че вярвам в човека. Това е. I'm in Bulgaria for more than 3 years, and I'm a refugee here with humanitarian protection. The reason I'm here is that I was in prison back in my country of origin, Iran, for political activities. Хамид е един от милионите потърпевши на религиозната вражда между шиити и сунити. Много хора по света не разполагат с правото да изразяват мислите си свободно. Както всичко, и свободата на словото си има своите граници, но тя липсва там, където религията се използва като инструмент за определени политики. От общото население на Земята, християнството се почита от 2,6 милиарда, ислямът от 1,8 милиарда, а броят на хората със светски възгледи, нерелигиозните, агностици и атеисти се оценява на 1,3 милиарда. As an atheist who is not believer, for me the belief is accepting some things without evidence. But there is one sentence I can say that I believed on it. That says that life is my own, to live my own way. So this is one thing I believe, that it can be expanded to freedom and human rights. This is a very short version of that.
Възприятията ни за другите народи и техните религии като различни са в основата на разделението, а то създава напрежение и конфликти. От 1979 година до сега режимът на Ислямска република среща множество съпротива, но винаги успява да прекърши бунтуващите се. Преди 44 години шахът на Иран е свален от власт. Недоволни от огромната икономическа пропаст между богати и бедни, хората реагират възторжено на промените, мечтаейки за един по-либерален Иран. Обаче никой не подозира, че целта е друга – страната да бъде радикално ислямизирана. Now people understood that we are occupied land and our own regime is our own occupier. It's a lie that United States is our enemy. Our enemies is inside. I remember so many things from what's happening when I was a child. There was a war between Iran and Iraq in the era of Saddam Hussein, and I remember that clearly. How people was together, united for one cause to defend their country. Same things happening now, but the only difference is that that time people was fighting with enemies from outside. И до днес Близкия изток остава разкъсан от различни международни и религиозни интереси. We had a big protest more than 2 years ago. They shut down internet. They killed 1,500 people. And after that, when everything's finished, when they pressed people widely, they opened the internet again. I'm going to say one sentence from relatives of one of the people who've been killed. The mother says that you finished with Aban. This means that you finished, just you don't realize it yet. Враждата между сунити и шиити датира от 7 век след Христа и е използвана за обяснение на конфликтите в Близкия изток, където шиитите са малцинство и представляват 38,6% от местното население. Но всъщност се води борба за надмощие в региона между две големи и мощни страни, каквито са Иран и Саудитска Арабия. През 2009 година един акт на незачитане на човешките права предизвиква масово недоволство от страна на хората, които се надяват на промяна. Изборите в Иран са манипулирани и вместо фаворитът на хората Мусави е избран предишният президент Махмуд Ахмадинеджад. Islamic Republic cheating on that election and they choose a president except the one that people choose. So we had a grief movement that time that it was in support of reformists. But after so many people been killed and so many problems happen, the reformists start to negotiate with the power and somehow sold people's life. So people go for protest, but the reformists took opportunity and gained some benefit for themselves, not people. След бурните протести, Мусави и съмишлениците му биват обвинени в държавна измяна и избутани в страни от картината. Обществото реагира остро на потъпканите човешки права и излиза по улиците за физическа съпротива, но след като бунтът е потушен, по-будните от хората в страната подлагат на съмнение концепцията на религиозните устои. According to them, they have 12 imams, that 11 of them is dead long time ago, father, son, and the 12th one is hidden, and he will came back at Armageddon. But even she themselves doesn't know these imams that much. So we took one of them, the number 10, his name is Naqi. We took him like a character and start to write about it. We was using this character in humor way and react to politics and other issues happening in society. So like any other dictators, that their weakness is kidding, their weakness is jokes, their weakness is humor, they start to react against us. It was the biggest scandals
that time social media wasn't that much known, and people, even the internet wasn't that much reachable. So what's happened is that our activity started to take attention of people. And that time we had over 20,000 likes in Facebook. That for that era it was big number. Имамат или вярата в божествения водач е фундаментална вяра в доктрината на 12-те шиити и се основава на концепцията, че Бог няма да остави човечеството без достъп до божествено напътствие. Тълкуването на правата, които притежават имамите, обаче се оказва изкривено, тъй като техните наместници се определят като равни на имамите и съответно са свободни от грешка и грях. За разлика от други клонове на исляма, шиитите смятат, че само Бог има право да избере представител, който да защитава исляма, Корана и шерията. The supreme leader himself represents himself like the chosen one from God. And they were saying that, okay, there is the 12 imam that is hidden, but I'm representative of him. So they make themselves holy and out of reach. In other hand, they was using people's mentality about religion and feeling about religion to spread their own messages and solve the problem this way. So what my intention was is to bring that things from the sky on the ground so people can touch it. People can analyze it. I was thinking that until something is holy, until something is the sky, or it's out of reach of people, people cannot even think about it, that it's correct or not. They cannot judge it, they cannot analyze it. Набавянето на информация в днешно време е ключов фактор, който предопределя битието на хората, като ни позволява да сравним или да подложим на съмнение всичко, което някой друг твърди. Ето защо остарели форми като религията вече не са монопол при определяне вярата на хората. For one century, 10 people was talking about this. After that it's become 100 people. After that it's become 1,000 people. And now we have million people who thinking the same way. And the holy things start to fade away in society and people start to think about their life. Okay, we are not living for imaginary heaven or something like that. We are living in this world and we should live good way. Ние сме съставна част на обществото си и се залъгваме, когато си казваме, че от мен не зависи какво мога да направя сам. Капка по капка, всъщност така се променят нещата. За мен е много важно не само хората, на които помагам, да се променят. Важно ми е да променяме средата около тях. И при нас, преди 30 и малко години, животът е текал по съвсем различен начин. И като че ли е сега, когато е времето на демокрацията, във всичките условни форми, които имаме и този преход, който не е приключил, като че ли приемаме много неща за даденост. You saw the consequences nowadays. They start to think about equality and other things. Why? Because before that, everything was in the hand of holy things out of reach. But now, people say that this is my life, I am going to make decision. Как се намират сили и смелост да се бориш за това, в което вярваш? Будните жители на Иран осъзнават, че нямат друг избор, освен да си помогнат сами. Но с какво трябва да се пребори всеки, дръзнал да се изправи срещу режим като този в Иран? They start to search for us for 2 years. They set reward whoever been able to hack our page. After Friday prayer, they was chanting that they was asking government to find us and execute us. It was a very big scandal for its time. But finally, they managed to arrest all of us in one day. In the same day, they arrest all of us. Until now, I don't know how many we were. But after the prison finished, I know some other people like myself that we was active in same place without knowing each other. This prison make us to know each other.
In prison, we build a network of people who trustable and start to send the news from inside the jail to medias abroad, because we don't have how to say human rights watchdog in Iran. We don't have organizations for that. We don't have NGOs for that, and also the journalists in Iran, they are not free to even investigate about those things. So the only option was abroad, and we was a bridge between what's happening in prison and people outside. Ограниченията в свободата на словото от ислямска държава предизвиква обикновените хора да вземат бъдещето в собствените си ръце. Такъв е случаят на журналистът Мазяр Бахари. След дълги изтезания в затвор, сега той ръководи организация за разпространение на кадри заснети от жителите на Иран. Working as a professional journalist in Iran is a dangerous business. When I was in prison, my interrogator told me that journalists gather information and sell information, and spies gather information and sell information. So journalists are spies. This extremist, let's say they called it, but I want to say government, I want to say this regime, was coloring the hand of people who was using shirt with short sleeve. Or if a girl wasn't properly wear hijab, they had a plastic bag full of cockroach and forced the girl to put her feet inside. And it wasn't happening in this jail or no, it was happening on a street. Вярата в собствените възможности отваря вратите на огромния човешки потенциал. Този потенциал може да развива и обогатява страната, предоставила му свобода. Но това е дълъг двустранен процес, при който много често визионери и идеалисти трябва да преминат първо през редица изпитания. There was one very serious case, one boy sentenced to execution because of insulting holy things. And we try to spread this news and it's take attention. So intelligence services started searching for the source, but this time before they find me, before they arrest me, I left country. Капката на търпението прелива със случаят на пребитата до смърт Махса Амини. Репресиите и липсата на всякакви права за жените се оказват значима причина, за която обществото да не остане мълчаливо. Много артисти и творци разпространиха на събраната през годините болка чрез изкуството, което практикуват, заради което изчезнаха или бяха затворени. На 29 септември 2022 година музикантът Хаджипур е арестуван за песента си Барае, която по-късно през 2023 година е наградена с Грами за най-добра песен за социална промяна. Mahsa Amini, she wasn't the first and she is not the last. Before her, same things happened for the same cause, legal way or illegal way. Много крещящ случай. Всъщност тази ситуация предизвика размирици в Иран, доведе до много протести в различни места, в това число и в България. За съжаление обаче аз съм малко скептично настроен, доколко всичко това ще доведе до промяна в самата страна Иран. Да, разпалва огъня, страстта и желанието за промяна. Да, има някакви действия, които водят към това да събудим оглушалите, заспалите, онези от обществото, които казват какво ме засяга в Иран, какво се случва. Но доколко нашите протести тук в България или по целия свят ще допринесат до промяна в Иран, за съжаление съм доста скептичен и причина от това е, че тези протести по някаква форма те се случват вече години наред. Правилата не са се променили, Иран не се е либерализирал по някакъв начин. Now we see on the street, people are going on the street, they know that they're going to be killed, but they're going there.
we have so many people who been killed, for example, and people check their story in Instagram day after that. The person says that maybe this is my last story. And it's happening. So people know that they're going to be killed, but they're going on the street with one cause. Because deeply they understand that they don't have life. They don't have freedom. They don't have right. And the way the world looks at them is not the way they are. Because the world knows Iran and Iranian the way this regime represents. They are the mother of terrorists in the world. Any explosion around the world have a root in Tehran. Any terrorist group have a found from them. But this is not Iranian. This is Islamic Republic. Това е Ислямска република. И дори онези, които са осъдени за убийство, трябва да бъдат третирани по ислямски начин, дори когато наказанието им е изпълнено със сила. Но то трябва да остане ограничено до наказанието, на което са осъдени, и те не трябва да бъдат малтретирани извън това. 40 години по-късно Ислямска република редовно публично унижава затворниците, като ги бие с бичове по улиците. Парадира, като задържа затворници в техния квартал и принуждава, включително и деца, да признават престъпленията си пред държавни медии. We have one person, Mohsen Amir Aslani. They execute him because simply he just said that it's not possible for me to accept a person living in a whale's stomach, referring to Jonah's story that he was in the stomach of a big fish, and he just said that it's not believable for me, and they execute him. In Friday prayer, I would say they were threatening people, if you don't wear hijab properly, we are going to use acid on your face, and they did it. And never they found out who was the criminal person, because they didn't have intention for that. And like this, so many things happen. We have so many people who been killed for different reasons, but all of them is common in one thing, that they wasn't thinking the same way the regime asking people to think or behave. So she wasn't the first, and she is not the last, because after her so many other girls and boys being killed. But the matter is each of these things was a drop, and finally this cup fled. Случи се този инцидент. Загина младо момиче. Това беше горчив инцидент. Ние също бяхме разстроени. Аз мисля, че задачата ни чрез тези протести тук в България или чрез говоренето за ситуацията в Иран е по-скоро да събудим българското общество и то да разбере, че не можем да се чувстваме все едно сме живеем на някакъв остров и нищо около нас не ни интересува. Това, което става там, рефлектира върху това, което става тук. People asking themselves, asking to make more sanction against Islamic Republic. Yes, they will have a harder life, but at least some other people will be saved. Just the way that last time when they give in cash billions of dollars to Islamic Republic, we had more than 500,000 people killed in Syria. We had a lot of people killed in Iraq, in Yemen, and so other places. All that money goes for this terrorist act, not people. The economy didn't become better. And people asking, do it. Make more sanctions, because at least we will save other people, other lives. And I think Iranian as nation, because we have Islamic Republic,
of Iran, but that of is not exist anymore. This is Islamic Republic vs Iran. So there is a fight between these two parts. So people start a way that there is no turning back. No one in Iran cannot be the same person who was 2 months ago. It's impossible. So this is a way that we're going to die or we're going to win. And the world can make decision to shake hand with this terrible regime or shake hand with people, because people are not going to forget what will happen. If they win, they will remember who helped them and who not. So I want to say that the things is impossible is that the regime remain. It's impossible for them to remain. Soon they will be part of history.